C'est à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Et je suis heureuse de me lever en cette Chambre aujourd'hui pour parler du budget qui nous a été présenté récemment. Emploi, croissance et prospérité à long terme, écrit en très petit. C'est vrai, c'est pas écrit budget dessus. Et puis si on ne savait pas, Monsieur le Président, on aurait peut-être des doutes que c'est vraiment un budget. Ce qu'on a entre les mains en ce moment, c'est plutôt un document politique, à peu près partisan, qui vient nous faire des belles annonces puis de se vanter de qu'est-ce qui a été fait depuis 2006. En fait, Monsieur le Président, par exemple, on annonce dans quelques pages toutes les belles choses qui ont été faites pour les familles. Et là, on nous déballe des chiffres, des programmes, des statistiques. Mais Monsieur le Président, si c'était un budget 2013, on verrait clairement qu'est-ce qui est annoncé à partir de 2013. Mais non, il faut un peu déduire entre les lignes que ça, c'est un peu un amalgame de ce qui a été fait depuis 2006. Bref, ce que je disais un peu plus tôt, un beau document politique. Autre chose qu'on peut reprocher à ce document, Monsieur le Président, budget ou document politique, appelons-le comme on veut, c'est la clarté, ou plutôt l'absence de clarté de ce document. Par exemple, ici, initiative de littératie financière à l'intention des aînés. Le gouvernement collaborera avec ses partenaires afin d'améliorer le niveau de littératie financière des aînés et régler des difficultés particulières qui se posent à ce groupe d'âge en la matière. Une intention fort louable, Monsieur le Président. Personne ne peut s'opposer à ça. Mais si on veut vraiment faire un travail sérieux, qu'on va avoir des chiffres, des noms de partenaires, je ne sais pas, quelque chose d'un peu plus concret, ben là, il faudra attendre. Donc, est-ce qu'on appuie ce budget-là ou non? Ben, c'est quoi ce budget-là exactement? Qu'est-ce qu'il y a de concret? Est-ce qu'il y a des analyses qui nous prouvent que voilà pourquoi on va dans cette direction? Est-ce qu'on a même seulement des chiffres parfois qui collent avec des annonces? Non, Monsieur le Président. Donc, encore une fois, je soutiens, je réitère que ce budget est un budget qui manque beaucoup de clarté et qui fait plutôt la promotion de belles politiques, de poussière, de mesures à l'emporte-pièce qui ont été prises depuis plusieurs années. Ça ne nous oriente pas beaucoup. Malgré cela, Monsieur le Président, je peux affirmer que non, je n'appuierai pas ce budget 2013, parce que malgré le manque de clarté à plusieurs égards, on a quand même pu déchiffrer plusieurs choses qui ne font pas notre affaire, bien sûr. Monsieur le Président, une autre chose qui est déplorable de ce budget, c'est que c'est un budget qui nous démontre clairement l'incompétence des conservateurs dans tout ce qui est gestion. Un jour, les conservateurs disent on va donner tant en infrastructure. Dans le budget 2013, on nous dit « Oh, finalement, on réajuste nos chiffres puis on en enlève un peu. On donne, on coupe. » Un jour, le gouvernement conservateur dit « Oui, on va donner les formations de main-d'œuvre aux provinces. » Oh, en 2013, on dit « Oh, finalement, on va le reprendre. » Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se faire de mieux si on ne sait pas trop? On donne, on reprend, on enlève. Je ne sais pas si le gouvernement comprend un peu la nature d'une stratégie à long terme, par exemple, ou d'équité intergénérationnelle, de consultation. Mais tous ces concepts-là sont fort intéressants et aideraient peut-être mes collègues conservateurs à avoir des annonces claires et des plans à long terme qui permettent aux partenaires de vraiment s'orienter et de planifier pour le futur, Monsieur le Président. Donc oui, je vais voter contre ce budget et j'aimerais faire une petite parenthèse à ce niveau-ci. Voter contre un budget, ce n'est pas voter contre des enfants, ce n'est pas voter contre des familles, ce n'est pas voter contre des travailleurs, contre des autochtones. Non, Monsieur le Président, c'est un peu plus nuancé que ça. Je l'ai montré un peu plus tôt. Ici, on a plusieurs mesures, annonces, certaines un peu plus précises, certaines très floues. Ce n'est pas parce qu'on annonce de l'argent qu'on en donne plus que ce qui était prévu. Parfois, annoncer qu'on donne de l'argent, ça veut dire annoncer qu'on coupe de l'argent. Il y a beaucoup de nuances dans ces documents-là, Monsieur le Président, et je fais juste la parenthèse pour les gens de ma circonscription, les Canadiens, Canadiennes, qui écoutent les débats sur le budget, parce que c'est un argument démagogique utilisé à tort et à travers par les conservateurs en disant le NPD a voté contre les familles, le NPD a voté contre ci, contre ça. En fait, le NPD vote contre le budget dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y en a moins, parce qu'il n'y en a pas assez, Monsieur le Président. Et je vais vous dire un peu plus précisément, de mon point de vue de député de Pierrefonds-Dollard et de mon point de vue de porte-parole pour les aînés. Premièrement, Monsieur le Président,
L'infrastructure. J'en ai parlé brièvement tantôt. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Montréal, plus précisément à Pierrefonds-Dollar. De l'investissement en infrastructure, on en a besoin, puis pas juste un petit peu. Que ce soit pour l'état des routes, que ce soit pour les infrastructures déjà existantes qui ont besoin d'un petit lifting, ou que ce soit pour les nombreux projets que les municipalités ou arrondissements ont, que les citoyens soutiennent et ont hâte de voir accomplis et qui est bloqué par manque de fonds de soutien, entre autres, du fédéral. Je peux parler, par exemple, de l'élargissement du boulevard urbain et de l'accès à l'autoroute 40. Monsieur le Président, c'est des milliers d'habitations qui attendent de se faire construire dans Pierrefonds et elles seront construites en conséquence de si oui ou non Pierrefonds sera capable de mener ce projet à terme. Les embouteillages sur les boulevards dans ma circonscription sont épouvantables. On a besoin de faire quelque chose pour les familles, pour les travailleurs et pour le développement dans cette région, Monsieur le Président. Ça, c'est juste un exemple. Je n'ai pas encore parlé du transport en commun, Monsieur le Président. Rien dans le transport en commun ici qui est annoncé. Pourtant, à Montréal et dans les environs, c'est une question essentielle. Encore une fois, on en a plein, des beaux projets, des bons projets qui peuvent promouvoir un transport en commun, quelque chose qui est vert, qui est sain pour nos municipalités et on a besoin de plus de soutien. J'ai rencontré à plusieurs reprises des représentants de la STM. Je sais qu'il y a un travail incroyable qui est fait de ces gens-là pour élaborer des stratégies à long terme, prioriser les projets, mais sans argent, Monsieur le Président, ces projets-là, ils ne peuvent pas voir le jour et les Canadiens et les Canadiennes ne peuvent pas en bénéficier. Un autre petit élément qui a rapport avec ma circonscription Pierrefonds-Dollar, les coopératives de logement, Monsieur le Président. À Pierrefonds, il y a la deuxième plus grande coopérative de logement au Canada. Et ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, des coopératives d'habitation pour les aînés, par exemple. Ce sont des institutions remarquables qui ont fait beaucoup de travail, mais qui ont besoin de savoir à quoi s'en tenir de la part du gouvernement. Dans ce budget 2013, on ne voit pas de d'annonce que les investissements et que les ententes vont se poursuivre. Donc, les coopératives et les résidents de ces coopératives-là sont dans l'angoisse en ce moment parce qu'ils ne savent pas si dans un an, ils vont pouvoir compter sur ces investissements et ces ententes. Les ententes prennent fin bientôt. On a besoin d'être clair avec ça. Si les conservateurs ne sont pas prêts à appuyer ces ententes et ces investissements, qu'ils le disent haut et fort, qu'ils arrêtent d'essayer de le faire passer en dessous de la table en disant on n'en parle pas, peut-être que les gens vont oublier. Non, Monsieur le Président, les gens n'oublieront pas. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, comme porte-parole des aînés, Monsieur le Président, j'aimerais soulever quelques points à votre attention qui concernent le budget. Malheureusement, ce budget-là, c'est une preuve que les aînés, ce n'est pas une priorité du gouvernement conservateur. Pourtant, Monsieur le Président, on sait que les aînés sont un plus en plus grand pourcentage de la population au Canada. C'est normal. Il y a un vieillissement de la population et on le sait depuis longtemps. On est capable de se préparer à ça, Monsieur le Président. Mais pour ça, il faut mettre en place des mesures et du soutien adéquats pour soutenir les besoins et changements de la population. Contrairement à ce que le Premier ministre a dit, le vieillissement de la population, ce n'est pas un problème pour notre pays. Ça peut être quelque chose de très positif. Il faut simplement savoir se préparer et s'adapter à ce changement de la population. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on voit malheureusement dans le budget. Première chose, initiative ciblée pour les travailleurs âgés. Une initiative qui a été annoncée en 2010 et qui prendra fin normalement en 2013-2014. Est-ce que cette initiative sera prolongée, Monsieur le Président? Je ne sais pas si vous pouvez me donner une réponse. Moi, j'en ai pas. Parce qu'on ne l'annonce pas du tout. On n'en parle pas, ni rien dans le budget 2013. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quelques indications quand même. Mais non. Pourtant, cette initiative est très appréciée. Et on le voit dans les évaluations qui ont été faites au Québec, entre autres. On souligne à quel point les travailleurs et les entrepreneurs apprécient ce projet. En fait, en 2010, 96 % de taux de satisfaction auprès de la population québécoise sondée. Je pense que ça veut tout dire. Si les conservateurs ont vraiment l'intention d'obliger les Canadiens à travailler 2 ans de plus en reculant l'âge d'accès à la sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans, franchement, ça vaudrait quand même un petit coup de pouce du côté des gens qui cherchent un emploi et qui sont âgés. Monsieur le Président, je pourrais en dire encore et encore. Ce que je veux souligner, c'est que le Premier ministre a promis
d'être axé sur la création de l'emploi et l'économie, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit dans ce budget-là. Moi, ce que je peux promettre, par contre, c'est que le NPD va continuer à se concentrer pour un Canada plus vert, plus prospère et plus équitable. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Ajax Pickering. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour mon honorable collègue est très simple. Comment elle pourrait prétendre à ce qu'on pourrait avoir une croissance augmentée, accrue au Canada? On pourrait créer plus d'emplois en augmentant les taxes. Parce que tous les propos encore très vagues du NPD mentionnés par 7 députés, mentionnés par le chef du NPD, comprennent des taxes supplémentaires. Taxes sur le carbone, taxes sur les ventes, toutes sortes de propos mis de l'avant par le NPD. Mais tandis que les leçons du monde pendant la dernière décennie veulent que ce n'est pas en augmentant les taxes qu'on crée des emplois, qu'on rend un pays plus compétitif. Comment elle pourrait prétendre que le contraire soit la vérité et jusqu'à quel point elle ira en augmentant les taxes des Canadiens et des Canadiennes? L'honorable député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. Augmenter les taxes, excellente question de mon collègue conservateur, et on se rend compte ici que les seuls qui ont ce mot-là dans la bouche, c'est en fait les conservateurs. Monsieur le Président, le budget, c'est une question de choix. Et la seule option n'est pas d'augmenter des taxes. Ce que je pourrais proposer à mon collègue conservateur, ce serait par exemple d'arrêter de donner des cadeaux aux plus grandes entreprises qui sont prospères et qui ne créent pas d'emplois. Ou encore de commencer à lutter sérieusement contre l'évasion fiscale. Il y a plein de façons, Monsieur le Président, de remanier un peu nos dépenses pour avoir de l'argent pour les Canadiens et les Canadiennes, pour les familles. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas nécessaire d'augmenter les taxes de façon incroyable, même de les augmenter, point, si on veut vraiment faire quelque chose pour les familles, pour les petites et moyennes entreprises et pour l'environnement. Ce n'est pas le seul choix qu'on a. Il y en a beaucoup des choix qu'on a. Les conservateurs font leur choix, dépensent l'argent dans certains domaines. Les F-35, par exemple, ça aurait pu être mieux géré. On aurait pu sauver de l'argent là-dessus. Je pourrais en nommer beaucoup d'autres, Monsieur le Président, des exemples, mais je pense que mon point est clair. Questions and comments. The honourable member for Kingston and the Islands. Ensuite, à la question de mon honorable collègue du gouvernement, ça m'a surpris de dire qu'une hausse des impôts, pour créer des emplois, il faut baisser les impôts. On peut, par exemple, demander d'où viennent les fonds pour payer pour la recherche, pour soutenir la formation de la population. D'où vient, where does the money come to set up a regulatory system, to set up infrastructure that our economy depends on, a legal system, regulations for communications. All of these things are needed by an economy, and all of these things come from common benefits that it is very appropriate for the government to pay for. And I'd like to invite my colleague on the opposition side to further respond to the claim that the only way you can create jobs is by lowering taxes. L'honorable député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. En effet, un autre bel exemple, l'investissement, c'est parfois un investissement qui rapporte, Monsieur le Président. D'investir sérieusement dans les infrastructures, voilà un bel exemple qui peut, premièrement, mener à terme des projets dont les Canadiens et les Canadiennes bénéficieraient, mais en plus, créer de l'emploi. Monsieur le Président, la diminution qui a été annoncée en infrastructure dans le dernier budget, eh bien, ça va nous coûter des emplois au Canada. 1 + 1, 2. Quand on coupe dans certains domaines, parfois, on paye le prix. Donc, ce n'est pas nécessairement une économie quand on a une vision globale de la situation, Monsieur le Président. Merci. Resuming debate, the Honourable Parliament Secretary to the Minister of National Defence. Thank you, Mr. Speaker, and I will be sharing my time today with my honourable friend, the Member of Parliament for Don Valley West, who is particularly well-suited and I think very keen to speak to this budget. But I'd like to begin by complimenting our outstanding Minister of Finance, my neighbour, the Member of Parliament for Whitby-Oshawa, on this latest budget. He and his team have once again set an extremely high standard by continuing to look a little ahead
He's following the example of Sir John A.'s great finance ministers, Alexander Galt and Sir John Rose, Hincks, Tilley and Sir George Foster, who looked to the whole world for Canada's economic opportunity. And by putting responsible resource development, manufacturing and innovation front and center in successive budgets, they have articulated a truly national policy for the 21st century. And Mr. Speaker, I'd like to speak briefly today about 4 issues: debt, jobs, markets, and the future. Mais soyons clairs au début. Les dernières 7 années ont appartenu au Canada, tel que le ministre l'a dit. Que ce soit lors de la performance de nos troupes en Afghanistan, au Panjwai en 2006, ou lors du sommet du G20 à Toronto en 2010, lorsqu'on a mis de l'avant un ordre du jour concernant la consolidation fiscale pour le monde entier. Le monde a commencé à regarder le Canada d'un autre œil. Il a eu recours pendant une période de crise au Canada pour le leadership en matière économique, et le Premier ministre et le ministre des Finances n'ont jamais manqué l'occasion de fournir ce leadership. The Muskoka Initiative has delivered an ambitious global partnership for maternal, newborn, and child health, even as we've launched the most ambitious trade liberalization agenda in our country's history, all the while remaining the best in the G7 for job creation, growth, and government-funded research. But, Mr. Speaker, the key to all these achievements, above all else, is indeed fiscal responsibility. Compare our deficit projection for this year, $18.7 billion, with those of the U.S. $901 billion is the current projection, with many variables ahead, as we know in Congress and elsewhere. Or the UK, £108 billion sterling for this year. As the lesson of Cyprus has shown in the past week, the world is still on a sovereign debt precipice, with many of our allies and partners already exceeding the 90% threshold for debt to GDP, beyond which growth has historically slowed on average by 1.2% per year, even in conditions of low interest rates, as Reinhardt and Rogoff have recently shown in a now famous paper. Tous les pays avec un revenu moyen per capita au-dessus de celui du Canada ont aussi un niveau de dette inférieur à celui du Canada, que ce soit la Suède, le Danemark, la Suisse, l'Australie ou quelques autres pays assez petits. This budget resists the temptation to throw caution to the winds, to sacrifice fiscal consolidation on the altar of short-term advantage, to saddle our young people with an unnecessary burden. But make no mistake, Mr. Speaker, that is exactly what both opposition parties would do with their uncosted proposals, with their inconsistent statements, with their bureaucratic reflexes, and their politics of instant gratification. The government will not travel this path. We will not miss this opportunity to continue Canada's economic leadership in mining, where we continue to be the world leader in new financing of exploration and development, dans les secteurs de l'aérospatial et de la défense, où notre capacité de produire les meilleurs produits et de développer les capacités de l'avenir ont trouvé un nouvel appui dans ce budget. In advanced manufacturing, where we are taking action to promote innovation, et dans le domaine des finances, où le Toronto ainsi que les autres centres très dynamiques du secteur financier au Canada, Calgary, Montréal, Vancouver, se rangent maintenant parmi les premiers 10 centres financiers mondiaux. And also in agriculture, Mr. Speaker, where our exports of meat, grain, fish, and other food products continue to grow. All of these sectors, Mr. Speaker, creating high-paying jobs from coast to coast to coast in urban areas and rural. Mr. Speaker, it's one thing to want to have a low-tax, high-skilled jurisdiction. It's quite another to deliver on such a commitment. This Prime Minister, this Minister have done both. And international investors have been watching, Mr. Speaker. We have the best business climate, according to Forbes magazine. We have the soundest banks, according to the Davos Forum. Over the past 7 years, portfolio investment in Canada has grown 67%, Mr. Speaker, while many other advanced economies have lost the confidence of investors or stumbled. Direct investment by Canadians in the world has grown from $806 to $980 billion, while direct investment in Canada has advanced from $802 to $947 billion. These are some of the keys, Mr. Speaker, to our recovery,
These are the facts that underpin the creation of 950,000 net new jobs, most of them in the private sector, most of them high quality, since the low point of the last recession. But, Mr. Speaker, we must do more to ensure all Canadians have access to economic opportunity. That's why this budget also includes new measures to tackle homelessness, to build new affordable housing, to empower those with disabilities, and to help young Aboriginal Canadians find or start find a trade or start a new business. But let's be clear about our record to date. Canada's growth over the past 7 years has been balanced and inclusive. Let's recall what TD Economics told us in December 2012, and I quote, "Income inequality is both persistently lower and rising more slowly in Canada than in the United States. In fact, inequality in Canada has been flat since 1998 as measured by the Gini coefficient." Another record of achievement, Mr. Speaker. And let's look at the numbers. Let's look at the opportunity Canada has. According to Statistics Canada, our GDP in 2012 comes out at $1.833 trillion. Again, according to Statistics Canada, as of now, the estimated population just over 35 million. That's $52,288 of GDP per Canadian, Mr. Speaker. Well ahead of larger countries in the G7, well ahead of most of our peers. Et contrairement à l'opposition, nous ne sommes pas, nous ne vivons pas, nous ne tolérons pas les illusions concernant le rôle que le commerce international a joué en créant notre succès. Let's be clear what international economic experts are saying. Robert Z. Lawrence, Senior Fellow of the Peterson Institute, quote, "Trade has improved living standards. With the exception of oil, emerging economies have been mainly complementary rather than competitive." This is not what we hear from the NDP, who want to shut down all of our trade agreements in North America and beyond. They are not telling Canadians, coming clean with Canadians, about what this would do to our living standards, to our prosperity, to our future. And instead, this government is pursuing an ambitious trade agenda, building a powerful economic relationship with China. On poursuit le libre-échange avec l'Inde. On négocie un accord de libre-échange avec l'Europe. Un accord historique pour le Canada. We're multiplying free trade agreements with Latin America, and we're driving with the US, Japan, and others towards a trans-Pacific partnership. CETA amalgamation with foreign affairs, Mr. Speaker, I think all of us on this side of the House welcome it. Will only help us to be more strategic about our position in the world, to have an effective policy for partnering with low-income countries while trading and investing with developing middle-income and high-income countries coherently, powerfully. And is it not, Mr. Speaker, a huge advantage for Canada, not only to have a development commitment to the 54 countries of Africa, but to have mining companies which have invested not $5 billion of 2005, but $32 billion plus in Africa today? Does that not do more to raise living standards and to also secure Canadian leadership? What does this mean for a riding like Ajax-Pickering? It means young people will be considering apprenticeships in the many sectors where nearly 250,000 jobs are still going unfilled. It means small businesses will be seeking Canada's jobs grants to plan for new hiring, even while welcoming the extension of the tax credit for new hires. Ça veut dire que l'investissement en équipement à usage industriel va continuer. Et on a vu déjà une augmentation de 11% en 2010, presque 25% en 2011. It means that those who attended our pre-budget roundtable on youth, women, and unemployment last fall with Parliamentary Secretary Kelly Leitch now know that they have been heard. With the Parliamentary Secretary for Human Resource Development. It means commuters, families, and public transit. Municipal authorities at Ajax and Pickering can now have confidence that the largest long-term commitment to infrastructure in Canada's history, $70 billion over 10 years, will benefit them. It means those who believe in a strong defence industry for Canada will be looking to opportunities in shipbuilding, aerospace, defence procurement to harness new ideas and support the next technological breakthrough in blast-resistant materials or low-emission propulsion. Mr. Speaker, during the ministry of Sir John A. Macdonald, Canada represented only 1.3% of global GDP. Today, we represent something like 2.6% after a crisis that has seen the share of other advanced economies slide and as emerging economies have seen unparalleled growth. Global GDP has risen from 41 trillion in 2000 to over 70 trillion today. But Canada's place remains prominent. Canada's prospects remain bright. Canada's leadership remains strong. Thanks to this budget. Thank you, Mr. Speaker. Question et commentaire, l'honorable député Honoré Mercier.
Merci, Monsieur le Président. Vous savez, avant d'être ici au Parlement, j'étais prof dans une école. Dans l'éducation, je tiens. Je tiens parce que c'est le meilleur investissement qu'on fait dans notre pays. C'est dans l'éducation. C'est à partir de ça qu'on fait les grands changements, dans tous les sens. Dans ce budget, moi, qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'on parle de l'éducation, oui, toujours lié à l'emploi. Mais l'éducation, ça commence tout petit. Donc, quand les enfants ont la difficulté, plusieurs ici parmi nous, on a des enfants. Nous avons des fois des enfants qui ont la difficulté à l'école, certains problèmes. Donc, de quelle façon les budgets s'occupent des familles qui se trouvent avec un enfant qui ont une difficulté à l'école? Donc, ces difficultés-là d'apprentissage, etc., vont amener des problèmes dans le futur quand on va être un jeune adolescent. Et peut-être ça va devenir un décrochage. On fait quoi dans ce sens-là? Je vois rien. Autre chose qui m'inquiète, l'éducation. Quand on parle ici, consacrer 10 millions de dollars sur les 12 ans et une stratégie de marketing pour les étudiants étrangers. Coudon. L'éducation, ce n'est pas du marketing, c'est une valeur profonde, importante. Donc, je pose la question à mon cher collègue. Pourquoi on a laissé l'éducation de côté, l'éducation de nos enfants, pour aider les familles? Merci. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, on ne l'a pas laissé de côté, mais on respecte le fait que ce soit une juridiction provinciale, une compétence provinciale. Malgré cela, nous avons assuré des transferts de 10 milliards de dollars par année pour l'éducation postsecondaire vers les provinces, un niveau beaucoup supérieur à n'importe lequel niveau dans le passé, et surtout le niveau qu'on connaissait sous les libéraux. On a consacré 2,7 milliards par année en transferts liés au marché du travail pour aider les personnes à occuper un emploi. Il y a plusieurs initiatives à cet égard dans le budget nouveau. On a une stratégie emploi jeunesse, on a un fonds d'intégration pour les personnes handicapées, on a une stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones. Tous ces programmes avec une dimension éducative et tout en respectant les compétences provinciales, Monsieur le Président, qui restent au fondement de notre pays et de notre Constitution. Questions and comments. The honourable member for Kingston and the Islands. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue a parlé de tous les avantages du budget 2013. Il a promu beaucoup de choses. J'aimerais bien demander s'il peut expliquer pourquoi, si le budget est si bon, pourquoi le gouvernement doit dépenser des centaines de millions de dollars pour la publicité, pour dire à tout le monde encore plusieurs fois pourquoi le gouvernement fait des bonnes choses. En fait, in fact, not even explaining any details of why the government is spending what it's spending, but simply just to put some good feelings in Canadians. Why does the government think, if it thinks that the budget is so great, why does it think it's so great to spend hundreds of millions of dollars on these kinds of feel-good advertisements? The Honourable Parliamentary Secretary. Thank you, Speaker. I know the member was not here at the time, neither was I, but he really should know that the spending levels were much higher under the Liberal government. The Honourable Secretary of the Treasury, President of the Treasury Board has mentioned that on several occasions. He should also know that no one will take Liberals seriously on this question until they tell us what happened with $40 million from the sponsorship scandal. Exactly. The biggest government advertising scandal in Canadian history. Where to go? Questions and comments. A short question. The Honourable Member for Burlington. Mr. Speaker, the Liberal member from Kingston in the previous question to the previous speaker said that we on this side only believe that jobs can be created by lowering taxes. So my question to the Parliamentary Secretary is, what do higher taxes do to job creation in this country? The Honourable Parliamentary Secretary. Thank you, Mr. Speaker. It would be such a pleasure to be in this place if there were more questions like that, Mr. Speaker. And I encourage all honourable members to ask questions that are relevant to economic reality in the world today. The short answer, Mr. Speaker, is that higher taxes would kill jobs. Can I say that again, Mr. Speaker, just so that everyone understands? Higher taxes would kill jobs. The NDP hasn't been following what's happened in Sweden. They think it's a socialist workers' paradise with very high taxes. It is doing well because it has reduced taxes more aggressively than any country in Europe. It is doing well because it has lower debt levels, thanks to a government that is very similar to ours in its policies, than almost anyone in Europe.
Low taxes create jobs, high taxes kill jobs. Resuming debate, the honourable member for Don Valley West. Well, thank you, Mr. Speaker, and it's a pleasure to rise today in the House to defend and support Economic Action Plan 2013. I want to begin, though, by congratulating my colleague from Ajax Pickering, who did an outstanding job in his speech talking about so many issues that are so relevant in this budget today. Economic Action Plan 2013 is about jobs, growth, long-term prosperity, and Canada's bright future. Over the past several years, we have all witnessed the global economy destabilize, with former leading nations crippled by global market forces, excess spending, and debt. The citizens of these countries have suffered the most. Job losses, fluctuating currencies, and a future of uncertainty. However, Canada could not be more contrastive, and Budget 2013 is quite simply further evidence of why Canada continues to be an oasis for financial stability. The praise for Budget 2013 and Canada's economy is significant. Moody's rated Canada with its solid AAA rating. In the G7, Canada is the only nation with this top credit rating, and following the release of our fiscal plan, we will eliminate the national deficit in an expedient 2 years. This is complemented by a consistently high ranking by the OECD. As reported in their economic survey of Canada, the economy is continuing to grow despite the persistence of international turbulence. Federal fiscal plans are seen by markets as credible. The banking system is sound. Canada enjoys strong institutions and policy credibility. End of quote. To that final note, the decision made in Budget 2013 are additional evidence of the sound policy-making decisions and our economic stability. From global to local, the praise for our financial institutions and economic leadership is consistent. Organizations such as the Canadian Building Trades are, quote, extremely happy with the Canada Job Grant. This is an opportunity to really affect the trades industries in a positive way, end of quote. The Canadian Welders Association also said they were, quote, pleased to see that the Harper government is taking action to support skilled trades in Canada. Urged to interrupt the member. You cannot refer to members of Parliament by their given name, even when referencing the government. Thank you, Mr. Speaker. Huh? Our own guys that throw you. Keep going. Across a huge diversity of sectors, an impressive 950,000 net new jobs have been created since 2009. Quite simply, the Minister of Finance understands that it is the economy and jobs that matter to Canadians and their families. Knowing of the shortage of workers in skilled trades, the government has reallocated $4 million over 3 years to work with provinces and territories and increase opportunities for apprentices. These apprentices will find potential employment through federally funded construction and maintenance contracts, as well as affordable housing and infrastructure projects. And Mr. Speaker, I should mention that in Industry Committee, where we spend a lot of time interviewing witnesses on issues such as skilled trades and the need for support in those areas, we have heard from those witnesses, and this budget is testament to the fact that this government listens. The government recognizes the importance of all Canadians working and contributing meaningfully to the workforce. It is for this reason that Budget 2013 is committing to the labour market agreements for persons with disabilities. This program will focus on enhancing skills training and opportunities for those with disabilities. It will also extend the Opportunities Fund to $40 million per year, understanding that the structure of a building can act as a barrier for some individuals. Economic Action Plan 2013 has committed to an ongoing allotment of $15 million per year for Enabling Accessibility Fund. This fund will assist in the costs of renovations to increase accessibility for people with ambulatory needs. The
government is here to help Canadians throughout their careers and from their first job to a career transition and ultimately leading to a full and productive life. We're here to support our youth in finding employment. A primary barrier for new graduates following the completion of their studies is gaining work experience. These bright young adults will now have the opportunity to gain this experience through paid internships. The government is providing an investment of $70 million over the course of 3 years to help support 5,000 paid internships for new grads. This is in addition to subsidizing the upfront cost of tuition with over $10 billion annually to directly support post-secondary education, including the financial assistance such as student loans and grants. Canada is an exceptionally diverse country. I am proud that my riding of Don Valley West is home to the individuals from all countries. Knowing that each individual and cultural community adds to our vibrant cultural mosaic, this government has shown a consistent and substantial investment in supporting newcomers, including in 2006, over $1.5 billion over 5 years dedicated to settlement and integration programs. Also, knowing that Canada is a highly sought-after destination for immigrants, I was pleased to see that in Economic Action Plan 2013, there will be a focus on international recruitment to meet Canada's labour market needs. There is also a commitment to ensure success by providing opportunities for individuals from abroad to experience Canada through the temporary resident program. We will do so by funding $42 million over 2 years to increase processing capacity for these applicants, as well as countless others who will we will help individuals in areas such as Thorncliffe Park and Flemington Park to important neighbourhoods in Don Valley West. Coming from the automotive sector, Mr. Speaker, I was very pleased to see the provision of $1.4 billion in tax relief to the manufacturing sector, with a 2-year extension of the temporary accelerated capital cost allowance for machinery and equipment. This will help manufacturers purchase the equipment they need to operate their businesses and, in turn, create jobs and help to grow our economy. Mr. Speaker, our government is here to provide the tools necessary for our manufacturing sector to thrive and grow. Our government is committed to research and leadership and innovation, even in a time of global uncertainty. This is evidenced by the $920 million dedicated to renew the Federal Economic Development Agency, of which $200 million will be applied to new advanced manufacturing. This will benefit countless local research centers such as the Mars Research Centre for Innovation located in Toronto. The Canadian manufacturers and exporters voiced their support, saying, quote, "The federal budget sends an important signal. It positions manufacturing and exporting at the heart of Canada's Economic Action Plan by focusing on practical steps that will enhance competitiveness, productivity, innovation, and business growth. This is very good news for companies creating jobs in Canada, investing in our communities, and developing and selling world-class products and services around the world," end of quote. It is our government's bold commitment to innovation with a measured fiscal responsibility that has ensured Canada has maintained its place as a leading economy. The government also recognizes that an integral part of our economy are small business. These are the mom-and-pop shops down the street that provide a host of services that create a sense of community. Mr. Speaker, as I wrap up my time today, I want to also mention a very special centre of excellence in my community of Don Valley West, the Canadian National Institute for the Blind. I was delighted in Economic Action Plan 2013 to note on my favorite page in the entire book, page 235, that the CNIB is going to receive $3 million to assist in the development of their national digital hub, which will provide new technology to assist the blind and the sight impaired. Mr. Speaker, thank you for the opportunity to address these issues today. Questions and comments? Question and commentaire. The Honourable Member for Winnipeg North.
Yes, thank you, Mr. Speaker. And it's, one of the aspects of the budget that does draw a great deal of concern is the fact that you've taken skill set training programming. And you're saying no longer is the province going to be responsible for it, but what we're going to do is the federal government's going to take on that role. And they're saying that we're prepared to allow these skill set developments take place across the country as long as there's matching grants from different provinces. Well, Mr. Speaker, the provinces don't necessarily all have equal resources or potentially even priorities, Mr. Speaker, in terms of being able to develop the type of programs that would be able to take advantage of the millions of dollars that is being offered. Well, my question to the member is for those provinces that might not be able to match the funds for skill development training programs, what is the government prepared to do for those provinces? Are they prepared to work with the private sector and ensure that every region is in fact treated equally with those dollars that is being allocated, Mr. Speaker? The honourable member for Don Valley West. Well, thank you, Mr. Speaker, and I thank my honourable colleague for his lengthy question. Mr. Speaker, job creation is very important to this country. We need to find ways in which we can assist in skills training and development. I mentioned through my speech that at committee we had heard from trade unions, labor unions, who encouraged us to find ways to ensure that we could develop apprenticeship programs and skills training for youth that would allow them to become productive, find good jobs, and get employed in this country. Mr. Speaker, with the internship program alone, businesses will be a participant, a partner in that development. The province will be a partner, and the federal government will be a partner at varying levels. They'll find ways to do it at numbers that work to the benefit of that province. Thank you. Question et commentaire, l'honorable député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais aussi revenir au programme de formation de la main-d'œuvre qui, d'abord, avait été confié aux provinces et, avec ce présent budget, a été repris aux provinces. Monsieur le Président, les conservateurs prennent souvent des décisions sans montrer de chiffres, d'analyse à l'appui. Alors, peut-être que mon collègue pourrait me dire d'où est-ce que sort cette décision? Est-ce qu'ils ont un plan concret? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire mieux? Pourquoi est-ce que les provinces n'auraient pas pu continuer à gérer ça, peut-être avec les conseils sages de mes collègues conservateurs? Mais ces décisions-là, elles sont frustrantes, elles sont des surprises pour plusieurs de nos partenaires, et puis elles sont, jusqu'à présent, inexpliquées avec des arguments fondés. Merci, Monsieur le Président.